ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಪರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೆಟಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಟಾಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? So to balance brought down. Opening balance ಬಂದು 55,000. ಆಲ್ರೈಟ್. ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ರಿಸೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಡೆಟಾಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1,20,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಟಾಸ್ದು. ಸೊ ಅಂದರೆ 85,000. ಸೊ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 85,000. ಸೊ ನಮಗಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬಂದು 205. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ figure, that's the balancing figure, is the credit sales. So that is 1,50,000. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ by balance brought down. So creditors will always have a credit balance, and that is 22,000. Okay, now the payment side says that we have paid 53,000 to creditors. So naturally when you pay to creditors you will show it on the debit side. So to cash 53,000. And then we have the closing creditors as well, which is 29,000. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆ ಫಿಗರ್ ಬಂದು 29,000. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು 82,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. Okay, so credit anta ಏನು ಹೇಳೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ it's just purchases and sales because the problem clearly states that all sales and purchases were on credit. Okay, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 35,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೇಲ್ಸ್ 1,50,000. ಸೊ ಇದು ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಿಗರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 70,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಪವರ್ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು 2,20,000 ಆ್ಯಂಡ್ 2,20,000.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರೇ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು 95,000. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 95 ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 95,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು, ವೇಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 12,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ balance is 1 lakh. So 1 lakh into 10%. Building is again 2,50,000 and the same 10%. And then machinery is 50,000, 10%. So it bandu 10,000 barutte. Building 25,000 and machinery 5%. So that will be 2,500. Okay, so and finally they have said make a provision for bad debts at 5%. So provision for bad debts. So provision will always be created from the closing debtors. So closing debtors is 85,000. So 85,000 into 5%. So that will be 4,250. Okay, so with that we have taken all the information that should be shown on the profit and loss account and also the trading account. So now all we have to do is just find out the net profit or the net loss. So the gross profit side is obviously the bigger amount. So ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದೇ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 41,250. ಸೊ ಈಗ ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡೇಟ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 22,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 55,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ 35,000. ಪ್ಲಾಂಟ್ 1 lakh. Machinery 50,000. And then building 2,50,000. And then we have investment which is 20,000. Okay, and finally opening balance of cash ide. So adu kuda it's an asset, so you will take that one as well. So cash which is 12,000. So ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು ಬಂದು 5,22,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 22 ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು 5 lakhs. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಡೆಟಾಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಟಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ 85,000, of which 4,250 is a provision. So when you deduct, you will get 80,750. Okay. Next, stock. Andre closing stock idu. So that is 70,000. And then plant. Plant bandu 1 lakh ide, less depreciation, which is 10,000. So that will be 90,000. And then building 2,50,000, less 25,000. So that will be 225,000. And then we have machinery, less depreciation. So depreciation for machinery was 2,500. And the opening balance is 50,000. So that leaves us with 47,500. And then investments is there. So that was 20,000. And then we have closing cash, which is given on the payment side of the summary of cash. So cash in hand bandu 7,000 is there. And bank balance kuda kottidare avaru last year end alli. So bank is 35,000. Okay, so asset side ಆಯಿತು. ಈಗ liabilities ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So creditors closing balance as per the information given is 29,000. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತು, ಅಂದರೆ 5 lakhs. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ there have been some adjustments to the capital, so we'll just do those things. So first is we'll add any drawings that the business owner might have drawn. So drawings as per the information is 15,000. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದು 20,000 ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋದು 4,95,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 41,250. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗೋದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5,46,250. So now we have to just total both the sides and see. If we have done everything correct, the totals should be equal. So the totals are 575,250. So 575,250. Alright, so this is a typical problem that you may get to solve from incomplete records. So this problem will almost all concepts cover agide. So you find out the opening capital by preparing the statement of affairs, and then you're also doing the trading and profit and loss account and the balance sheet. So this is the conversion method, and it also has the statement of affairs because you used it to find the opening capital. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ just leave a comment below and I'll try to get back as quickly as possible and make it clear to you. But other than that, thank you so much for watching. I appreciate your time and I hope you found this helpful. Make sure you give a thumbs up and also share this with your friends so that it might help them as well. Thanks again for watching. If you still have not subscribed, make sure you subscribe and also hit that bell icon. And I will see you soon.